Fue obligada a ver videos obscenos como parte de su entrenamiento laboral en una de las compañías de camas de lujo más exclusivas del mundo. No se trataba de un negocio clandestino ni de una empresa marginal, sino de una marca reconocida a nivel global, cuyos productos cuestan cientos de miles de dólares y son comprados por celebridades y realeza. Para una ejecutiva, conseguir trabajo ali parecía la cúspide de toda una carrera. En cambio, se convirtió en una pesadilla despierta, un entorno de manipulación psicológica, acoso vulgar y represalias evidentes. Esta es la historia de cómo el trabajo sonado terminó en una batalla legal que destapó la verdad impactante detrás de la imagen impecable de un imperio del lujo, y de cómo el coraje de una sola mujer obligó a un poderoso CEO a render cuentas por su gran error. Imagina una cama tan lujosa, tan meticulosamente elaborada, que cuesta más que un superdeportivo. Una cama cuyo precio pueda alcanzar los $400,000. Ese es el mundo de Hassans, una empresa sueca familiar de sexta generación que fabrica colchones artesanales desde 1852. Sus clientes son parte de la elite global, se dice que Tom Cruise, Angelina Jolie, Drake e incluso la familia real sueca poseen estas icónicas camas de cuadros azules. La empresa se enorgullece de atender a personas altamente exigentes y obsesionadas con la calidad. Es una marca construida sobre la promesa de descanso absoluto y paz total. Pero detrás de esa fachada serena de cuadros azules y blancos, se estaba gestando una realidad tóxica. Para la reclutadora ejecutiva Lisandra Vega, la promesa de una carrera sonada en esta prestigiosa empresa se transformó en una experiencia tan perturbadora que parece sacada de una película de terror surrealista. En enero de 2020, Lisandra Vega se incorporó a Hassans. Era una reclutadora ejecutiva altamente exitosa, con más de 20 años de experiencia. Para alguien con su trayectoria, trabajar en una empresa como Hassans no era solo un empleo, era una declaración de estatus profesional. La historia de la compañía parece sacada de una leyenda de marketing. Lo que comenzó en 1852 con un talabartero maestro evolucionó, a lo largo de 6 generaciones, en un símbolo global del sueño de élite. Sus colchones no se fabrican, se componen. Cada uno es una obra artesanal hecha a mano con materiales naturales, crin de caballo, algodón, lana y lino, en precisos que pueden lavar cientos de horas. No se trata solo de vender un producto, sino un estilo de vida. La marca incluso apareció en la serie de Netflix Emily in Paris, con una escena completa filmada sobre una cama Hassans. Al frente del imperio está Jan Ride, quinta generación de la familia, CEO y presidente ejecutivo durante más de 30 años. Ride cultivó una imagen pública de líder ilustrado y casi filosófico. Escribió incluso un libro titulado When Business is Love, Cuando los negocios son amor, donde promueve un liderazgo basado en la pasión y la compasión. Hablaba de hacer del mundo un lugar más amoroso y alegre, ofreciendo el mejor descanso posible. Para Lisandra Vega, todo esto pintaba el cuadro de una empresa de clase mundial, con una cultura positiva. Fue contratada para reclutar talento de alto nivel para las tiendas de Estados Unidos, un rol clave. El trabajo sonado era suyo. Pero no tardaría en descubrir que todo era una ilusión cuidadosamente construida, las primeras señales de que algo estaba profundamente mal no fueron sutiles. Fueron extrañas, invasivas y perturbadoras. Desde el inicio, Lisandra Vega fue expuesta a una cultura corporativa que parecía menos orientada a vender colchones y más a imponer un sistema de creencias personales impulsado directamente por el CEO. Jan Ride. No era un simple programa de bienestar corporativo.
Era una indoctrinación obligatoria en filosofías metafísicas, presentadas como requisito para conservar el empleo. Los empleados eran presionados para estudiar la ley de la atracción y la escala de conciencia de David Hawkins, que supuestamente las personas según sus vibrations y frecuencias. En Haynes, estas ideas se usaban para evaluar a los empleados. Para imponer este sistema, la empresa contaba con un líder global de mentalidad y cultura llamado Gregory Downey, descrito en documentos judiciales como la mano derecha de Reid. Downey dirigia sesiones diarias de coaching mental. Aunque se presentaban como recomendadas, en la práctica eran obligatorias. El propio Reid asistía a al menos una sesión diaria y controlaba quién participaba. El mensaje era claro, tu carrera dependía de ello. Como reclutadora, Vega recibió instructions de ignorar curriculums y experiencia profesional. En su lugar, debía buscar candidatos más jóvenes, más cool, más auténticos, o con suficient amor propio y abundancia. Pero lo más perturbador estaba aún por llegar. La empresa tenía en nómina a un clarividente y hipnotista profesional, Peter Von A. Suya función era evaluar el nivel vibracional y el grado de iluminación de los empleados. Estas evaluations tenían consecuencias reales en decisiones laborales. En la demanda, este sistema fue descrito como similar a una doctrina religiosa forzada. Este ambiente fue el caldo de cultivo para algo aún más grave, un entorno laboral profundamente hostil y sexista. En noviembre de 2020, Jan Reid envió un correo electrónico a 18 altos ejecutivos, incluida Vega, con un enlace a un video de casi 15 minutos, presentado como entrenamiento de ventas. Lo que vio no era entrenamiento. Según la demanda, el video contenía lenguaje vulgar, misógino y ofensivo extremo, con palabras como tetas, chupapalas, conos, y pura. Incluía imágenes gráficas de un león matando a su presa, usadas como metáfora de ventas. El narrador dijo que el león macho tuvo que matar porque se cansó de esperar a la leona, a la que llamó la pura. Sobre la única mujer del video, comentó que sus tetas están perfectas. Lisandra Vega comenzó a temblar incontrolablemente. Cuando se planteó el problema, Reid lo minimizó diciendo que era solo lenguaje adulto. Peor aún, meses antes, la directora global de recursos humanos, Marybeth Gregg, había denunciado un video similar. Fue evaluada por los gurús internos, declarada de baja vibración, obligada a ausentarse y finalmente expulsada en silencio, con empleados instruidos a no contactarla. El mensaje era claro, quien se queja, desaparece. Indignada, Lisandra Vega presentó quejas formales ante la empresa y su asesor legal. La represalia fue inmediata. Jan Reid comenzó a excluirla de correos electrónicos clave, aislándola profesionalmente. Era una táctica de presión psicológica diseñada para que renunciara. El 7 de enero de 2021, recibió una llamada, estaba despedida. La razón oficial fue no alinearse con la visión de reclutamiento. La verdadera razón era evidente, había denunciado al CEO, Vega contrató al prestigioso Buffett Wigdor LLP. Antes de la demanda, Haynes hizo un último movimiento, una oferta falsa de reincorporación, diseñada para que él apareciera haber renunciado voluntariamente. Las condiciones eran humillantes. Volver presencialmente en plena pandemia. Entrenar a su reemplazo. Aceptar un recorte salarial del 50%. Vega se negó. El 26 de enero de 2021, fue despedida por segunda vez. El 31 de marzo de 2021,
presento una demanda federal contra Haysons y Jan Ride por discriminación de género y religiosa, ambiente laboral hostil y represalias ilegales. La historia explotó en los medios. Titulars hablaban de control mental, hipnosis y videos obscenos. El video habría sido devastador ante un jurado. La hipocresía de Ride, autor de When Business is Love, era imposible de ignorar. La empresa enfrentaba un juicio imposible de defender. El caso nunca llegó a juicio. Se resolvió mediante un acuerdo extrajudicial confidencial. Aunque la cifra es desconocida, el hecho de que la empresa optara por pagar indica que el riesgo era enorme. Para Lisandra Vega, fue una forma de justicia. Para Haysons, el daño reputacional fue permanente. Esta historia demuestra cómo detrás del lujo puede esconderse el abuso, y cómo una sola persona valiente puede enfrentarse a un imperio. Lisandra Vega no buscaba fama. Buscaba dignidad. Y al hablar, expuso el gran error de un jefe que creyó que el poder lo protegía de todo, que castigó crees que merece una empresa que permite este tipo de abusos. Y cuánto crees que fue el acuerdo extrajudicial. Díganos tu opinión en los comentarios. Y para más historias de escándalos corporativos y justicia laboral, suscribid y dale like.